The 7-year grudge. It had been 7 years and 2 months since my mother had walked down the aisle to another man. He looked nothing like Dad. Balding and portly, always with a grin on his face. Mom said that was the reason she fell in love with Frankie Lark. He had the biggest and happiest smile she had ever seen. When Dad started hitting the bottle, it was Frankie, a childhood friend at the time, who was the only one to believe that Gabe's breath smelled of brandy, and he was always either in a drunken stupor or in a rage. After the divorce, Frankie started taking my mom out so she could forget all about Gabe for a while. Frankie didn't ignore me though. He and I would go watch ball games. He got me birthday presents and Christmas gifts. We would go in his old blue Chevrolet Bel Air to a drive-in movie, and Frankie would let me drink an entire liter of soda. 3 years passed and Frankie and my mom became a couple. I did not know because I was 9 when Frankie popped the question. I will never forget that moment. It was sundown on June 21st at Harris Beach. Frankie got down on one knee. It took my mom a second, but when she figured it out she started screaming, crying, and laughing all at once. He asked, she said yes. Then, I did not cross my mind that this was my new father. When Frank and Mom actually moved in, that was the wake-up bell. Sure, I had loved our time together, but forever? How could my mom do this? Hadn't she loved Dad? Didn't Dad love her? What about me? Nobody had asked me how I felt about this. Still, Frankie treated me like his own son. Forever after I felt awkward around him. Seeing someone I considered an uncle in the same bedroom as my mom? Yuck. Call me what you want, but I wanted everything like it used to be. Before Dad started drinking 2 bottles of cheap wine in the dark sitting in his own vomit. Before all that, he and my mom got along great. Dad helped me with my homework, he taught me to tie my shoes, he took me to my soccer games. Now I am not saying I loved him. When he was in one of his moods, he would beat me. I would come to school with bruises. I cried myself to sleep at night. I got sick from the stress of my home life and watching my father sink deeper into his addiction. I just missed the old him. Today, it was Thanksgiving, and it would be the last because next year I started college. We enjoyed a wonderful meal. Mashed potatoes soaked in gravy, golden turkey, honey-glazed carrots. I cannot go on or else my mouth will start to water. Frankie ate very well, he cracked his classic corny dad jokes. My mom and I laughed and laughed. When we were finished, Frankie went to clean the dishes. I pulled Mom aside. She still had a happy smile, but it waned when she saw my seriousness. Mom, it's not that I don't love Frankie, but why him? Why did Dad hit the bottle? I have been wondering these things for years. I would like to know before I go. I almost regretted the words as soon as they were out of my mouth. Her eyes welled up with tears and her voice quavered as she told me. Your father had severe depression, nothing I could do could ever lighten his mood. He thought that a shot at night would mellow him out. Then it turned to a glass. Then it turned to a bottle. Then 2. When I saw him this way, when I saw what he did to you, I wanted to commit suicide. I nearly did. Frankie saved me. He convinced me to keep my life. To file a divorce. He reminded me I had you to live for. He was the one who called Child Protective Services. You remember them? Everyone thought Dad was fine. I was making up things to get attention. Only Frankie believed me. After that, I was afraid. I was broke because your dad had a bigger income. My job could not pay for rent, groceries, gas, toys, education. Not even child support was enough. I was ashamed. I wanted to do so much more for you. If I worked another job, then I would not get to see you as much. Frankie started to take you out so I could work while I knew you were happy and safe. To take my mind off work, Frankie would take me out on dates. Then we started to fall for each other. And here we are. He loves you so much. If it wasn't for him, I would be dead and you would be stuck with your father. I know you still consider him a family friend. I hope one day you can love him as your daddy. Blood doesn't mean love.
I stood there in shock. I started to cry myself. Then my mom came to me and hugged me. Soon, we were a big mess of sniffles and tears. Frankie came running and saw us. He knelt down and hugged all of us. I threw my arms around his neck and whispered hoarsely, "Thank you, Dad." My mom choked out something to my stepfather and his eyes widened with understanding. He helped us up and we all sat in a heap under a blanket watching Free Birds. We had pie on our plates and hot cocoa in our cup. My mom dabbed her eyes and I blew my nose. Frankie chortled at the honking sound I had admitted. My mom hiccuped a giggle and I. Mối hận thù 7 năm đã 7 năm 2 tháng kể từ khi mẹ tôi bước xuống lối đi cho một người đàn ông khác. Anh ấy trông không giống bố, hói và đẹp, luôn nở một nụ cười trên môi. Mẹ nói đó là lý do mẹ yêu Frankie Lark, anh ấy có nụ cười tươi và hạnh phúc nhất mà mẹ từng thấy. Khi bố bắt đầu đập chai, Frankie, một người bạn thời thơ ấu lúc đó là người duy nhất tin rằng hơi thở của Gabe có mùi rượu mạnh và anh ấy luôn trong tình trạng say xỉn hoặc trong cơn thịnh nộ. Sau khi ly hôn, Frankie bắt đầu đưa mẹ tôi đi chơi để bà có thể quên đi Gabe trong một thời gian. Frankie không phớt lờ tôi. Anh ấy và tôi sẽ đi xem các trận bóng. Anh ấy nhận quà sinh nhật và quà Giáng sinh cho tôi. Chúng tôi sẽ đi chiếc Chevrolet Bel Air cũ màu xanh lam của anh ấy đến xem một bộ phim lái xe và Frankie sẽ cho tôi uống cả lít soda. 3 năm trôi qua, Frankie và mẹ tôi trở thành một cặp. Tôi không biết vì tôi mới 9 tuổi khi Frankie đặt câu hỏi. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Lúc mặt trời lặn vào ngày 21 tháng 6 tại bãi biển Harris, Frankie quỳ một chân xuống, mẹ tôi phải mất một giây, nhưng khi biết được điều đó, cô ấy bắt đầu la hét, khóc và cười ngay lập tức. Anh hỏi cô ấy nói có. Sau đó, tôi không nghĩ rằng đây là cha mới của tôi. Khi Frank và mẹ thực sự dọn đến, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh. Chắc chắn, tôi đã yêu thời gian của chúng tôi bên nhau, nhưng mãi mãi. Làm thế nào mà mẹ tôi có thể làm điều này? Cô ấy không yêu bố sao? Cha không yêu cô ấy sao? Còn tôi thì sao? Không ai hỏi tôi rằng tôi cảm thấy thế nào về điều này. Tuy nhiên, Frankie vẫn đối xử với tôi như con ruột của ông ấy. Mãi về sau tôi cảm thấy khó xử khi ở bên anh ấy. Nhìn thấy một người mà tôi coi là chú trong cùng một phòng ngủ với mẹ tôi. Kinh quá, gọi cho tôi những gì bạn muốn, nhưng tôi muốn mọi thứ như nó đã từng. Trước khi bố bắt đầu uống 2 chai rượu rẻ tiền trong bóng tối và ngồi trong bãi nôn của chính mình. Trước tất cả những điều đó, anh ấy và mẹ tôi rất hợp nhau. Bố giúp tôi làm bài tập về nhà, bố dạy tôi buộc dây giày. Bố đưa tôi đi xem đá bóng. Bây giờ tôi không nói rằng tôi yêu anh ấy. Khi lên cơn tâm trạng, anh ấy sẽ đánh tôi. Tôi đến trường với những vết bầm tím. Tôi đã khóc mình không ngủ được vào ban đêm. Tôi phát ốm vì căng thẳng trong cuộc sống gia đình và chứng kiến cảnh cha tôi ngày càng lún sâu vào cơn nghiện. Tôi chỉ nhớ người cũ. Hôm nay, đó là lễ tạ ơn, và đó sẽ là ngày cuối cùng vì năm sau tôi bắt đầu vào đại học. Chúng tôi đã thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời. Khoai tây nghiền ngâm trong nước thịt, gà tây vàng, cà rốt tráng men mật ong, tôi không thể tiếp tục nếu không miệng tôi sẽ bắt đầu chảy nước. Frankie ăn rất ngon, anh ấy đã phá ra những câu chuyện cười về người cha ngô nghê cổ điển của mình. Tôi và mẹ cười lăn cười bò. Khi chúng tôi hoàn thành, Frankie đi dọn dẹp bát đĩa, tôi kéo mẹ sang một bên. Cô ấy vẫn nở một nụ cười hạnh phúc nhưng nó tàn lụi khi thấy sự nghiêm túc của tôi. Mẹ ơi, không phải con không yêu Frankie mà là tại sao anh ấy? Tại sao bố lại đánh trai? Con đã thắc mắc những điều này bao năm rồi, con muốn biết trước khi đi. Tôi gần như hối hận vì những lời nói đó ngay khi chúng vừa ra khỏi miệng. Đôi mắt cô ấy rưng rưng và giọng run run khi nói với tôi. Cha của bạn bị trầm cảm nặng, tôi không thể làm gì có thể làm cho tâm trạng của ông ấy nhẹ đi. Ông ấy nghĩ rằng một phát súng vào ban đêm sẽ giúp ông ấy dịu đi. Theo cách này khi tôi nhìn thấy những gì anh ấy đã làm với bạn. Tôi muốn tự tử, tôi suýt nữa thì đã làm được. Frankie đã cứu tôi, anh ấy thuyết phục tôi giữ mạng sống của mình. Hãy đệ đơn ly hôn. Anh ấy nhắc tôi rằng tôi phải có bạn để sống. Anh ấy đã gọi là dịch vụ bảo vệ trẻ em. Bạn còn nhớ họ không? Mọi người đều nghĩ rằng bố vẫn ổn, tôi đang bịa chuyện để gây chú ý, chỉ có Frankie là tin tôi. Sau đó, tôi sợ, tôi đã suy sụp vì bố của bạn có thu nhập lớn hơn. Công việc của tôi không thể trả tiền thuê nhà, mua hàng tạp hóa, xăng xe, đồ chơi, học hành. Tiền nuôi con cũng không đủ. Tôi xấu hổ lắm, tôi muốn làm nhiều việc hơn cho con. Nếu tôi làm công việc khác thì tôi sẽ không thấy đâu bạn nhiều như vậy.
Frankie bắt đầu đưa bạn đi chơi để tôi có thể làm việc trong khi tôi biết bạn hạnh phúc và an toàn. Để tôi không phải bận tâm về công việc, Frankie sẽ cho tôi đi hẹn hò. Sau đó chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Và chúng tôi đây, anh ấy yêu em, rất nhiều. Nếu không có anh ấy, tôi chết chắc và bạn sẽ bị mắc kẹt với cha của bạn. Tôi biết bạn vẫn coi anh ấy là bạn của gia đình. Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn có thể yêu ông ấy như cha của bạn. Máu không có nghĩa là tình yêu. Tôi sững sờ đứng đó. Tôi bắt đầu khóc, sau đó, mẹ tôi đến và ôm tôi. Ngay sau đó, chúng tôi trở thành một đống hỗn độn của những tiếng sụt sịt và nước mắt. Frankie chạy đến và nhìn thấy chúng tôi. Anh ấy quỳ xuống và ôm tất cả chúng tôi vòng tay qua cổ ông và thì thầm khàn khàn, con cảm ơn bố. Mẹ tôi nghẹn ngào nói điều gì đó với bố dượng và mắt ông mở to hiểu biết. Ông đỡ chúng tôi dậy và tất cả chúng tôi ngồi vào một đống dưới chăn xem Freebird, chúng tôi có bánh trên đĩa và ca cao nóng trong cốc. Mẹ tôi chấm vào mắt và tôi xì mũi. Frankie nghẹn ngào khi nghe tiếng còi xe mà tôi đã thừa nhận. Mẹ tôi nấc lên một tiếng cười khúc khích và tôi